రైట్. యూజువలీ రీమేక్ అనగానే అక్కడ చూస్తే ఇట్స్ లైక్ మేల్ లీడ్, రైట్? ఇద్దరు కూడా ఒరిజినల్ వర్జన్ మిడ్ నైట్ రన్నర్స్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫీమేల్ లీడ్స్, ఆఫ్ కోర్స్ యూనో టూ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ విత్ ద సాకిని అండ్ డాకిని టైటిల్. ఓకే, రీజనాలిటీ చూసుకుంటా, ఐ మీన్ దట్ యూనో కనెక్టివిటీ, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది కొరియన్ మూవీస్ ఆర్ యూనో వెన్ వీ వాచ్ హాలీవుడ్ మూవీస్ కనెక్ట్ అవుతాం ఎక్కడో. అది దీంట్లో ఎలా మార్చారు? బికాజ్ యూనో వీ డోంట్ రియలీ గెట్ టు సీ దోస్ ఇష్యూస్ ఇన్ హియర్, రైట్? సో localize చేయాలి కదా. Just because we don't get to see those issues doesn't mean our issues it's not happening అండి. మీరు పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే మీ అన్ని ఇష్యూస్ తెలిసిపోతుంది ఇవాళ. న్యూస్లో there's always something where maybe the family has sold the daughter, అవన్నీ ఉంటుంది. These are all so see such an issue, అది యూనివర్సల్ ఇష్యూ అండి. అది ఇట్స్ నాట్ లైక్ కొరియాలో మాత్రమే నడుస్తున్న విషయం, లేదంటే చైనాలో మాత్రమే నడుస్తున్న విషయం, ఇండియాలో మాత్రమే నడుస్తున్న విషయం. ఎవరైనా ఈ ఫిల్మ్ చూస్తే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు. అండ్ ఆల్సో విత్ ద థింగ్ విత్ కే డ్రామాస్ ఎందుకు చాలా మంది చూస్తారు అంటే ఇట్స్ బికాస్ దే సో మెనీ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ మన ఇండియాలో చేసిన షోస్, ఆ స్టోరీ లైన్స్ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ వెరీ ఇండియన్. ఇది వాళ్ళ ఇమోషన్స్ ఇది. సో that is something we there is a connection between the remake and the original. What is the difference, Regina, if I may ask you? అంటే ఇప్పుడు ఒక హీరో పక్కన హీరోయిన్ గా దట్ చేయటం వర్సెస్ లైక్ you are taking everything on your shoulder, like to మెయిన్ మొత్తం స్టోరీ అంతా మీరు నడిపించేదానికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా అనిపించిందా? I mean, yes, Andy, it is different to have a female co-star. And not just Saakini Daakini, కానీ నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆఫర్స్, చాలా ఆఫర్స్ హ్యాస్ మెయిన్లీ లైక్ a 2 female lead, లేదంటే a female lead and there are it's a woman, why is it Regina been changing her gears, shifting gears? Not changing my gears. I guess it's just the paths that life is taking me through in terms of my career choices. That doesn't mean I'm not going to be doing mainstream Telugu films or mainstream Tamil films. I've always wanted to be a versatile actor. Yeah, I guess that's the path that it's taking me through. And but the reason I asked you, ఎందుకంటే మామూలుగా కెరియర్లో ఒక స్టేజ్ తర్వాత దట్ women oriented మూవీస్ చేయటం అనేది మేము చూసాం ఇంతకుముందు, రైట్? they are called as the stars, superstars. We witnessed that. Do you think that you have reached some place where you would prefer to do these kind of roles where you would be leading the entire movie? I mean, I would love to do roles where I'm leading the films on my shoulders, because at the end of the day, naku personally adi it's the next step in my career anamata. But I know, and I've been also told and I've heard people say that oka ammai female centric ledante lead roles చేసేటప్పుడు she's coming to the fag end of her career. వేరే హీరోస్ ఆవిడతో పనిచేయడానికి ఇష్టం ఉండదు అని. Is it true? I don't know. I'll only know now. Okay. Because see, like there are so many myths in our industry. First of all, our first myth ఏంటంటే నేను 2011లో వచ్చేటప్పుడు and through the journalists, all this information comes only through the journalists and through interviews that I have with people. And వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూలో ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అప్పుడు మీకు తెలుసా అండి, చాలామంది చెప్తారు, చాలామంది ఎవరిని తెలియదు నాకు, కానీ చాలామంది చెప్తారు ఒక యాక్ట్రెస్ హీరోయిన్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఓన్లీ 5 years. ఎంతోమంది ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ సమ్ టైమ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. సో దే వుడ్ ఆస్క్ మీ వాట్ మై రియాక్షన్ టు దట్ వుడ్ బి. అండ్ నేను అప్పుడే వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి అండ్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారంటే ఇట్స్ క్వైట్ లైక్ డీమోటివేటింగ్. కానీ me being me, I used to laugh it off and be like, that's the most stupid thing I've ever heard. I'm not a packet of milk on a shelf to have a shelf life. And నాకు నా టాలెంట్స్ మీద నమ్మకం ఉంది. I know what I can do, what I can't do, and దాంట్లో నేను చూస్ చేస్తాను. If it's going to be 5 years, well and good. That doesn't mean you're right, but if it's going to be more than that, well and good. That still doesn't mean I'm right or you're wrong. But still, I don't think an actress's shelf life is going to be 5 years or 6 years. You can't put a number on it. You're stood right? On that, like being vocal, like you're here to stay. I mean, I think my career itself has proved it enough. I don't have to say anything to prove it, and I believe that actions speak louder than words.
And so hence I'm saying, coming to even this, now when you do female centric films, your career's coming to the fag end of, you're coming to the fag end of your career is something I've heard, and I feel like 2021 has been a big blessing for me. So has 2022. I've had the most number of releases this year. I couldn't ask for any better opportunity, and yeah. Yeah, so yeah, it's good to break notions Absolutely. all the time. Absolutely.